Due to the December fuel oil spill from Russian tankers, a significant part of Russia's Black Sea coast became unsuitable for beach holidays. Therefore, Russian vacationers flocked en masse to occupied Crimea, ignoring military threats. The result was huge queues at the Kerch Bridge. Ukrainian Navy spokesman Dmitry Pletenchuk said on air at the telethon. For occupiers, this is an additional complication because more personnel and more measures are needed to ensure security. But despite the fact that you have to stand there in the queue for the Crimean Bridge for hours and sometimes even a day, tourists try to get there more often. And the Russian Guard and the company have additional concerns about how to organize this, he added. According to Pletenchuk, the Russians are filling Crimea with air defense systems quite densely. Sometimes this looks a little strange, because the actual density of coverage of Crimea is much higher than in many areas, including on the territory of the Russian Federation itself. For Russians, Crimea has both logistical and symbolic significance, but air defense there was minus before. And it is happening now. There is something to destroy there. There is a fairly high concentration of air defense there, the speaker explained. As Pletenchuk noted, under the conditions of Western sanctions, certain air defense systems have become an artificial commodity for the Russians because the occupiers are forced to somehow obtain the corresponding elements, an electronic base, which is not of Russian manufacture. The electronic system has always been a weak point for them. But as you can see, they are still playing this game, despite the losses, Pletenchuk said. According to him, during the so-called 3-day truce, the occupiers deployed caliber carriers into the Black Sea. They brought out several rocket carriers during the so-called celebrations. This was connected with providing security. Perhaps they expected some surprises from us, but after the end of the celebrations at the Novorossiysk base, they brought these carriers back. There are currently no units in the water area, Pletenchuk said. As media wrote recently, the temporarily occupied Crimea has become an important direction for deep strikes by the Ukrainian armed forces, which has become the main platform for the destruction of Russian air defense. This year, it was on the peninsula that the largest number of air defense systems were destroyed than on any other section of the front or on the territory of the Russian Federation. According to military observer Alexander Kovalenko, the gradual knocking out of Russian air defenses in Crimea, which began in 2024 with the help of ATACMS missiles, has now turned into a more systematic hunt using attack drones. Kiev residents reacted early Monday to Volodymyr Zelensky's offer to meet Putin face-to-face in Turkey. According to Associated Press, Russia launched more than 100 Shahid and decoy drones at Ukraine in nighttime attacks, the Ukrainian Air Force said Monday, after the Kremlin rejected an unconditional 30-day ceasefire in the more than 3-year war. There was no response from the Kremlin, meanwhile, to Zelensky's challenge for Russia's President Vladimir Putin to meet him for face-to-face peace talks in Turkey this week. The United States and European governments have made a concerted push to stop the fighting, which has killed tens of thousands of soldiers on both sides as well as more than 10,000 Ukrainian civilians. Russia's invading forces have taken around 1/5 of Ukraine. In a flurry of diplomatic developments over the weekend, Russia shunned the ceasefire proposal tabled by the US and European leaders but offered direct talks with Ukraine on Thursday. Ukraine, along with European allies, had demanded Russia accept a ceasefire starting Monday before holding peace talks. Moscow effectively rejected that proposal and instead called for direct negotiations in Istanbul. US President Donald Trump insisted Ukraine accept the Russian offer. Zelensky went a step further and put the pressure on Putin by offering a personal meeting between the leaders. In 2022, in the war's early months, Zelensky repeatedly called for a personal meeting with the Russian president but was rebuffed, and eventually enacted a decree declaring that holding negotiations with Putin had become impossible. Putin and Zelensky have only met once, in 2019.
Trump says deep hatred between the sides has made it difficult to push peace efforts forward. Він не хоче закінчити цю війну. Він хоче знищити своє населення, наше населення хоче знищити. Тому що якщо він прекратить війну, значить він програв. Він знає, що він вже програв. Але він не знає, як, він не хоче прийняти це, що він це програв. І російський народ так само не хоче прийняти, що вони вже програли. От вони відтягують. Вони нічого, буде так все продовжуватись, на жаль. Хочеться вірити, але чи воно буде? Вночі, то, звісно, не було припинення вогню. Маємо надію, що може щось буде, щось припиниться. Не знаю. Мало віриться, але надіємось на краще. Коли тут на Майдані оці 4 лідери протягнули йому, можна сказати, руку, і він її фактично відкинув. Це тут просто натура його, тому що виходить так, що ніби його нагнули, поставили перед фактом. А він як людина вперта і нікчемна, він не піде на ці речі. Він щось буде пропонувати своє і хоче, щоб йшли за ним, а не він йшов на зустріч. Тому я думаю, що вже процес, я вважаю, що процес пішов. Він не зупиниться. Але не так, як би нам хотілося б, щоб це було швидко. Сьогодні, зараз. Хотілося, щоб сьогодні понеділок, 12-го, вже був мир на 30 днів хоча б, а потім в перемовинах це все вирішувалося вже деталі. Ми будемо чекати інших рішень. Я думаю, що вони будуть і будуть позитивні. Принаймні, я на це надіюся. Сьогодні дружина моя проснулася, я проснувся серед 3 години ночі, і вона дивиться в YouTube. Я кажу, що це таке? Що це так, ти не спиш? А вона каже, я хвилююся, я боюся орешника. От тут ще ж були оці перемовини, ці розмови про те, що буде атака, і от вона не спала. Я кажу, та спи, бачиш, вже 3 години, якщо нема, то вже не буде. І вона заснула. І проснулася, і дійсно, що в нас не було атаки на Київ такого, як завжди. Це говорить про те, що все ж таки процес пішов. Десь воно йде. Є зачатки цього. Так що будемо сподіватися, що це важкий процес. Я не сподіваюся на якісь легкі результати, але він буде. Війна рано чи пізно повинна закінчитися по-любому. Я хотів би до цього дочекатися. Я вже людина з досвідом життєвим. Хотілося б ще, щоб моє покоління теж дочекалося.